I did not post that adventure. I did not post that video. Should I do it? I don't even know. That stream was honestly pretty miserable. Like this is almost why I don't want to auto post every VOD. Just because just because that stream honestly was bad. We had decent viewership and stuff, but I think I went like I don't know, like one, you know what people I don't want to see. Yes, that is roughly the gist of it. Adventure. It feels bad. I've posted a lot of my losing streams before, and that stream just felt like shit. And so I was just like, you know, this is exactly why I don't auto publish it, so I can like choose to like preserve my mental and not publish shit like that. I realize that is that I shouldn't care like really objectively. I mean, the result is what it is, right? I mean, there's no I don't know. There's no shame in losing games of direct strike or playing poorly, but for some reason, streaming large loss streaks of direct strike and playing poorly just doesn't actually feel very good. And yeah, publishing that as a VOD, as eternal proof of like a really bad stream. Like, I don't know. I was on the fence about it and I didn't do it. I could probably be convinced, but just like get your fix today. Hopefully, maybe we'll win some games of Direct Strike today instead of going 1-11 or whatever. Oh, what's up, Modi? Modi Paluri. I'm just saying Modi because it's the first four letters, but I also realize that that might not be the correct shortening of your name. Oh, I actually don't have my camera on either. I okay, so finish for mod gamer. Nice. Well, because there's a the is it like the Prime Minister of India, Modi? By the way, guys, and I didn't stream yesterday. I potentially could have, but because my loss streak was so bad on Friday, I actually thought that I needed a second day off. But I did work on my stream a little bit, as in we have two new emotes. I have to admit these took me way longer to do than especially the second one took me way longer to do than I would like to admit. It turns out turning a random clip from the game into a less than 1 kilobyte square GIF is actually a little bit hard. It actually requires a little bit of effort to do that. But I am happy enough with the result. I actually think that even looking at it now, like I kind of wish that I did something slightly different with it. But then again, I just feel like it is what it is.
There's nothing else wrong with my like scene, right? Because in order to do like the recording for like in order to get the mine gif, I mean actually like kind of fried. Like I had to record like I tried like zooming in on a mine as much as I could, recording it in slow motion. Then because like Warcraft 3 replays let you like view it like 50% speed. Then put it in CapCut, change the like custom output of it to a resolution that would be small enough. I think it's like 196 by 196 or something like that. And then like cropped it to a square. Like honestly, all like, and that's like the final result. But honestly, like, wow, why am I lagging? Hey, Watchy, nice watch streak there. By the way, I like lagged right as I was gonna put my grunt like in the correct spot. Okay, Teal does not play like the extra grunt here. People asked for the gold mine emote, and I tend to agree. I think the gold mine emote is worth. We will happily have our gold mine emote here. Insufficient gold. Insufficient gold. Yeah, I tried like so many things to crop the gold mine image out of the video, and it legitimately took like over an hour to do it to make that one. I think that now it would probably only take me like 10 minutes to like make a new GIF that comes from the game. But holy shit. Your building is complete. Your building is complete. Do I summon here or do I just have to lose? I guess I was supposed to not summon. Feels fucking fried, man. Upgrade finished. What you want, Master? Your building is complete. Your building is complete. I guess I just shouldn't have summoned at all. Man, this is like why I was... Yeah, I mean, we'll back here, but I don't think we win. Unfortunately, we teched this turn. I mean, the problem is he hits level 2 here, right? This is like always what I worry about with playing something like Keeper on defense. Like like because I was on offense there, I mean maybe I was supposed to play something else, but I just don't even see how I'm ever supposed to win that fight.
I mean, it just doesn't help that he's on dryads, right? That said, maybe we have a decent enough lane now. I think I have to go orb because I just don't have any way to actually kill his thing. I mean, it's possible that my problem, like, maybe I shouldn't have fucking taken the keeper. Maybe I was supposed to, like, a Moonshiner is already tier 3. I mean, that's interesting. He should definitely be webbing here. Your building is More gold is required. town is I guess I could have been forward here. I mean, I just didn't know he was doing this. Still, win. Win is a win. I dream. Your building is complete. Master? Huh? Your building is complete. Your building is complete. More gold is required. Your building is complete. Thanks, GG, well played. Hope you like them. Good to hear. He gets level 3 first, which is really scary. How close am I? I'm not gonna get it, am I? I mean, it's just a problem that he has fucking Necro Statue, right? He has Necro Statue, so, like, on defense, he's just gonna be a lot stronger than me here. I mean, perhaps, like, me making one Snapdragon was bad, maybe making the Grunt was bad, I fucking don't know, but, like, just feels very fucking painful to go to have to fight into. To fight into Necro Statue. I mean, he might not be able to clear me either, but it's just a matter of if we lose our tower before this matters. We don't have Destro, so we are pretty much like... Your building is More gold is required. More gold is your required. allies' town needs help. Build there. God damn it. Everybody has Necros, man. This is like really a hard lane for me to fight into.
I guess I dead this lane. Well, at least orange has like a slightly better lane. He has the breakers into this. I think it is useful, don't get me wrong, but I also think that it is much better if you are the second fight for your opponent rather than your first fight. Because if you're the first fight for your opponent, the problem is that like units tend to clump up for a second fight, whereas they kind of don't for a first fight. I am one. Your building is your building is complete. They definitely behave differently. Your building is Man, this lane though is really rough for me. Like we just don't have like that good of an anti-air option to fight something like Necro Hippo Rider. I mean, we're making like all of these Spirit Walkers, but this is actually not that good, right? The Chim is actually really good against me here. insufficient gold. Tough game. Insufficient gold. I mean, what do I do now? Probably need my second mine, but feels bad, man. Now we're on Keeper from behind. I mean, yeah, fighting somebody with Necro statue is like real hard. I don't know how much Moonshiner has here. It's possible I just had to give up the first lane. I wasn't totally sure. Maybe that was my mistake. Your building is complete. Maybe just like taking Keeper in general when you're pushing is a mistake. Like maybe it's better to do that if you're actually losing. I really don't know. What you want? Yes. Upgrade finished. Our allies' channel needs My help. anti-air is just playing Hippo Riders, I guess, but that's actually way worse than what he has. Like in a certain way, I probably just need to hero. Like playing Hippo Riders into somebody who has Frenzy Hippo Riders is like not really doable, right? More gold is required. Your building is complete.
I actually don't want to stall here, really. I'm mostly upgrading this for the, I do want to stall here. Nah, it's fine, it's fine. In a certain sense, I should be getting another hero here. If I care about, like, long-term longevity of the game or whatever. Like, just because my keeper is, like, kind of worthless. But I suppose that it is possible, actually, to... I mean, my only plan is to try and stack, right? It's just the problem is we don't have any way to stop red from just building air forever. Like, ideally, we would be making, like, mass sea giants here. Hey, Gape, thanks for the Prime sub. That means a lot to me. Enjoy the emotes. Your building is complete. Man. These are garbage. I'm really not sure what to pick here. Do I just go Tinker? I need something to tank air. Your building is complete. Tinker, at least, like, the rockets are actually, like, gonna be okay, especially into teal. At this point, we want to die fast. After, so we leave our resurrection off here. We just let for teal, like, move in or whatever. I mean, one problem is that I do start, like, if we make the assumption here that items pala. I don't know. We assume that I eventually have to win on offense, then I think the most important thing here is probably just making air. I just don't, like, if I don't get a base fight with red, like, I don't see how I could ever, like, actually clear this shit.
I'm also worried that my Tinker just gets splatted here, but it is what it is, right? Seems like the damage got split well enough. I need to leave on Resurrect here to stall the Chims and the Earthquake. I mean, these Dragonhawks are really valuable here. This is working really well. More gold is Possible I should just be making Ogre Magi at this point. more gold is required. A little worried that it's just like really slow in order to do that, but feels like it must be done. I mean, this is looking good. I think at this point I just play forward. I don't know if it'll make a huge difference, but it does seem like it's pretty unlikely that I actually stack. I mean, before I was doing this because what I really needed was the base fight, but that isn't true. We're not going to get that anymore, so we'll see how our lane actually goes, like now that we don't get our allies to help us. Pretty sure the main thing we need is like fucking Ogre Magi, I guess. I mean, no matter what, it's not actually that great, right? We have very sketchy lane. I have no idea if we'll be able to win or not, but we just try. The Tinker actually seems to be doing like okay here. Yeah, fighting somebody with like fucking necro statue and like just being on like a complete fucking chaff draft is like pretty hard. We have very little to deal with the Chims, so it's kind of splatting our
I don't know. This is very painful. Obviously, we could have cleared here. That would have been ideal, but, like... Now we're getting death and decayed. This probably was our one chance for a push out. I mean, this is the problem with taking a fucking hero like Keeper, right? I mean, it's also the problem that we're into somebody who's just, like, out-leveled us by a lot. I should have gotten the summon off there and try and, like, keep the Farseer out of range, but maybe it will anyway. I dreamed of this. What you looking at? I am one. What you looking at? Our time. Get on with it. Okay. Your building. No idea if we're going to be able to pull this off again. I feel like he really needs some items on that Paladin. I mean, I'm not losing by that much anymore. I mean, it's not like his Farseer is like a super amazing late game hero. This is probably about as good of a Death and Decay as we're going to get here. We can keep making Hippo Riders. Yeah, I don't think I can speed Aura yet. I kind of have two choices. Like, I could make, like, Enchantresses and try to deal with the Chims that way, which I feel like might not be terrible. Or I could just keep pumping Hippo Riders, which does seem to be having some effect at least. Your building is complete. My fucking Tinker got Death and Decayed here. That sucks. It's gonna make my next fight really bad. Guess I should have just ulted here, but... very worried that my Tinker just doesn't have enough shit at this point to survive, and he actually needs to, right? Like, we don't have
the ability to tank those Hippo Riders like any other way. So we just have to stack him until it could work. Both into the Chim lane and the Hippo Rider lane. It's like pretty much the only thing we actually have. Honestly, being 2-2 here is probably not actually that good. Oh. What is this? I didn't even realize that he was going to Volcano me. Volcano against me is actually really good, right? We just have a lot of shit on the ground. I think we are just about out of time here. Feels like the Death and Decay has kind of put us away this game. I feel like because we're into so much shit, I think I just have to keep making Hippo Riders, but really bad. Waiting on you. Your building. I mean, the Hippo Riders are making a game of it. I mean, they're killing a lot of shit. I mean, it helps that Teal doesn't really have a good melee hero, so a lot of the backline units are dying. And then it seems like Prince is actually able to clean this lane up for pretty cheap here because of the Dragon Hawks. Paladin hits level 10. He has silence here. Oh god. This is bad. It's not gonna stack, right? Your building is complete. Yeah, they just have like constant death and decays because of all the liches, but Moonshiner is doing as good as he can. Your building is complete.
The constant death and decays are crazy. Maybe more frontline. It's possible, but I actually feel like the split that we're getting off of having like way more hippo riders than anything else is actually the thing that's like keeping us in this. Because if the chims split, then Orange gets to clean them up for very cheap using the Dragon Hawks, which is something that's pretty valuable right now. Need a hero next turn. Plus, I do think that this is actually how I would win against Teal if we ever got another even fight. I mean, it feels pretty impossible, to be honest. I think we had our one chance here, but yeah, we just don't have the kind of draft that we would have needed to actually clear. And we decided to play for stack on the other lane. I'm not positive. Like, the problem is that for one thing, he didn't like get items on his paladin. Like, I would have needed to, like, if I wanted more frontline to matter here, like, I would have needed to be building it all along, right? Like, we would have been playing like a completely different comp here. To some degree, this is like a necro diff game. I mean, if you don't have either destroyers or breakers, and then you're into a necro lane, it is very tough. Very tough indeed. Yeah, and it just the fact that that Orange now has silence, like, actually, I think that puts it away. I don't think there's anything really left in this game. We tried. Your building is complete. It's like death and decay like every turn now, pretty much. It's a lot of fucking A-bombs too. I need to be toggling my rockets better. Trying to turn off his death and decay. But I mean, it goes pretty often. I don't see how we survive here. This seems like an earthquake on base. Plus Chim Spit. Oh, okay, we barely stopped the Chim Spit, but the earthquake on base finishes us. Okay, dead right here. That's sad. Tough game. I mean, it was my lane that dropped it both times, but into Necro Statue, like, doesn't really feel like we had a whole lot going on there that we could have done to clear. Maybe I overbuilt walkers and needed to go for like tier 3 sooner to make hippo riders, but I don't know. Probably the thing that would have helped there was like really committing to paladin stack. Paladin stack, I think, would have been the play. I mean, he stacked paladin for a lot of time, but he only actually had a 2-item paladin. So like some rings of regen or some belts of strength might have actually helped those stacks pay off. But then yeah, once we're on their side, I don't know how I actually clear the necro lane in time. Really hard to do that.
We actually had a winning fight there, which honestly feels kind of miraculous. Definitely felt like there was other stuff we could have done that game, but I really don't know. Let me try again. We go again. It feels like, I mean, we played a summon hero there because we felt like we had we had to win those early waves, and we definitely wouldn't have if we took Demon Hunter or Crypt Lord. But then it Your snowballed from the early game. building is complete. I don't know. Your building is complete. Our allies' town needs help. There's Moonshiner with a 2 grunt opening. That's an interesting one. I mean, opening 2 grunt into skip feels pretty bad, right? You have to be very worried about a lot of things if you 2 grunt into skip. We must lend aid to our allies. Insufficient gold. Insufficient gold. Insufficient gold. Insufficient gold. Our allies' town needs help. More gold is required. Your building is complete. More gold is required. Our allies' town needs help. Is I see that he just like plays Shaman right here, but this could be a hard lane for me for now. I mean, this is almost definitely a loss, right? Spoils the wrong thing. Definitely very worried about how to win this here. Like, it almost feels like I just need to go to tier 3 and start making air. But, I mean, maybe first off, I just make some shamans this turn. It's pretty bad into the MK.
That's for sure. Your building is your building. But I'm pretty sure I don't really have a choice here, right? We just have to play for fast tier 3. We have multiple lanes of... Okay, let's play forward. Research complete. Our allies' town needs Different music. Not feeling the instrumental guitar? Or just asking if this is different music? Wait, he goes orb? What? your building is complete. Is he planning to play Shadowburn, I guess? Feels bad. I just don't even know how we could have like stopped from dropping this lane. I'm not sure that we were given any options to do that. Did you win the first game? I did not, Red Sheep. Does not look like we're gonna win this game either. I feel very hard countered. I mean, he has Shaman MK into us. We just need a mine here, right? Your building.
Your More building gold is is complete. required. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. This is actually close. Feels like it's still basically a loss, though. When the update with Naga's come out? It's been a couple weeks at this point, where it's been on W3 Champions. Something like that. That's a lot of bears. Your building is When did the update balance? 最悪だ。ちなみに最悪なのはビルの屋上でヤクザに追い詰められてるこの状況ではなく、なんやお前の目。ネクタイ掴まれたこの距離じゃこの男の唾が。なんも映っとらんやんけ。かかりそうなこと。24時間前、俺はホストクラブレオパードにいた。おはようございます、ひなこさん。リンカー、お前マジでホスト辞めたって？うっす。俺は会いに生きるっす。じゃあなんでいんの？待ち合わせっす。元の職場を待ち合わせに使うなよ。ホストにもいろんなやつがいる。例えばレオパードのナンバーワン、兵藤綾。彼はその類まれな美貌を武器にキスだけで一部の富裕層から大金を巻き上げてきた。今は富裕層の頂点、真行寺忠友とめでたくゴールイン。そして最近辞めたこの周防凛花は生粋の肉体派だった。若さと体力に任せて金を持つ女たちと片っ端から寝て大金を稼いでた。一方俺は遠山様 PM8 時、いつものコースで。遠山さんか。ここんとこ週4回ペースだな。そろそろ絵本のストックも切れてきたぞ。レオパードで俺は普通の接客はせず、オーナーに紹介されたある特定の条件を満たした客のもとへ出張し、話し相手をしたり本の読み聞かせをしている。この仕事はあやや凛花には及ばないが、まあまあの稼ぎになる。はあ、ただいま。遠山さん、俺のためにこんなたくさんの桃をありがたくいただきます。無口だけど優しかったもんな。残念だ。70代男性遠山守さん、死後1時間経過、要介護レベル3、心臓に持病あり。第一発見者の君が遠山さんの介護？いえ、介護の人は別にいらっしゃいます。指切っちまった。
今日みたいに第一発見者になったことは何度もある。俺のある特定の条件を満たした客にはよくあることだからだ。そして翌日、出勤前で着替えていた俺の部屋に。宅配便です。はい。あなたが吉原ひな子さん？はい、そうですが、宅配じゃないな。ちょっとばかりお付き合いお願いできますか？どうやった軍司？いやー、なんか特に抵抗もなくあっさり捕まってくれたんだけど、なあ、もうこの件は俺に任せてくんねえかな。ひな子とかいうやつ、お前は会わない方がいいと思うんだ。なんやそれ。なんとなく似てるんだよな、彼に。なんやボソボソ言うて聞こえへんわ。アホ。会長が骨抜きにされた悪魔じゃ。俺が首取って親父に献上したる。突然現れた男たちに捕まって猿ぐつわで車のトランクに押し込められ、連れてこられたのはどこかのビルの屋上だった。ちなみにこういう経験はあまりない。いや、あまりないは訂正。28年の人生で初めてのはず。はずって言ったのは、もしかして記憶がない15歳までの間にはあったのかもしれないってことだ。お疲れ様です。ゆうべは会長が世話になったな。さあ、何のことだか。遺産？そうや。亡くなった会長は何をっち迷ったが、全ての財産をお前に譲るいう遺言を残しょったんや。一体どんな手使ったんか知らへんけど、たった半年で会長の魂を脱ぎ寄って、このバイタが。こっから一歩でも外出てみ。登山会全組員1万人があんたの首に寝を取る。ここはおとなしい俺の言うこと聞いといた方がええで。権利は放棄する言うて書類にハンコつくだけで家に返したらさかい。嫌だと言ったら？なかなかおもろいこと言うやんか、お兄ちゃん。お前も新宿で商売しとったらわかるやろ、俺がどんな男か。品のある極上のスーツ、きちんと整えられた髪にメガネ。一見まともな若手起業家ってやつにも見える。だが隠そうとしても無駄だ。極道、この男からは血の匂いしかしない。なんやお前の目、なんも映っとらんやんけ。喜びも悲しみも恐怖もない奈落の底みたいな目しとる。昔聞いたことあるわ。沼の目した女は男を地獄に引きずり込むってな。会長もこの目にやられたっちゅうことか。ほな、さよならしようか。さようならか。悪くない。俺は死ぬことなんて怖くない。というより、この世にあれより怖いものなんてない。助けちゃってんじゃん。おもろいやっちゃな。気に入ったわ。お前、俺の女になれ。ほんならハンコつくまでは命だけは勘弁したら。こらこら、またんかい。何サクッと言っとんねん。俺から逃げられると思っとんのか、お兄ちゃん。あんたの命もその体も聖アモンのもんなんやで。やっちゃった。
味はまあまあやな。なんやねん、顔真っ青やで。俺が死ぬより怖いあれ。何倒れとんねん、失礼なやっちゃん。俺が客に求めるある特定の条件とは、俺に触れられない人間であること。なぜなら俺は人間の体液が死ぬより怖いのだ。お、目覚めた。ここは鎌倉某所にあるアモンの別荘。あんたアモンにキスされて失神したの。キス。アモンはあんたをひどい目に遭わせたりしねえから安心しな。あんたそっくりなんだよ、アモンの初恋の人にさ。今都内では登山会がチュマの子であんたを探してる。ここにいた方が安全だよ。どういうことっすか親父。ひなことかいうやつをまんまと取り逃がしてるんですよこいつは。けじめつけんと下の門に示しつかんですよ。まあまあ城島、ちっと落ち着け。なあアモンよ、居場所分かってんなら早くとっ捕まえて連れてくるんだぞ。他の組に出し抜かれたら俺の出世もパーだからよ。頼むぜ。はい。まあ帰ります。なんかどうだった？お咎めなしだとアモンさん。城島さんピリピリで怖えのなんの。マジで？怖え。しょうがねえよ。樋口組の財政を支えてんのって実質アモンさんとこの聖組じゃん。ヤクザって言ってもアモンさんとこは完全合法企業だもんな。大阪からアモンさんが来てからだろ。親父さんが次期登山会若頭だって言われ始めたの。そりゃあ兄貴分の城島さんも面白くないのは当然だよな。ダメなんです俺。他人の体液が。ダメって失神するほど？はい。息も汗もダメで他人に接触しない仕事しかできない。亡くなった遠山さんも性的な関係は一切ないので、遺産相続の件は正直驚きました。まあその仕事はともかく、キスしたりエッチしたりすれば当然ドロドロのぐっちゃぐちゃにまあそういう人もいますよね。しかしもったいない話だよね、こんな美人さんが。ちょっと失礼。だってさアモン体液恐怖症な。少女のまんま会長を垂らし込んだっちゅうんか。会長からは指一本触れられてねえってな。はい。主に絵本の読み聞かせと話し相手をしてました。恐怖症はいつからや？まあ抑えて。何がお前の商売道具やねん。遠山会長ともあろう人が絵本だの話し相手だので個人資産5000億円全部お前の名義に変えるわけあるかい。その面の他に何かあるんやろ、とっておきが。俺の必殺技に気づくとはなかなかやるじゃないか。興味がある、教えろや。記憶がない。記憶？俺には15歳までの記憶がない。今ある最初の記憶はベッドの上だ。交通事故で死んだ両親は写真でしか知らないから赤の他人と変わらない。
知らない人間に囲まれて今の人生を歩み出したのが13年前。あんた、俺の目には喜びも悲しみもないって言ったよな。はっ、その通りだ。俺には何もない。執着なんてものは記憶の積み重ねによって生まれるものだ。俺にはそれがない。過去がない人間には未来もない。死への恐怖もない。これがあんたの言う沼の目の真相ってとこだ。どういうわけか、これを話すと 100% の確率で客を落とせるんだよ。俺の大事な商売道具。ひなこちゃん、秋にそっくりじゃね？何言っとんねん。ちっとも似とらん。確かに、まあ顔の雰囲気とかはちょっと似とらんこともないけど、秋はあんなにすれとらへんし、大体なんやねんあのふてぶてしい態度。今朝かって無理無理朝飯食うてからに緊張感のかけらもないやんけ。おまけにあの絵の名刺やってからに記憶があらへんからってあないな目になるもんかいな。あんな底なし沼みたいに真っ暗で。すげえな、ひなこちゃん。あのビジュアルにあの生い立ちは確かにミステリアス極まりないもんな。一発でアーモンがハマってる。言うとくけど、俺はあいつにハマっとらんで。はいはい。あ、電話。あ、ほらし。もしもーし。アーモン、お姫様がさらわれちまったぜ。はあ、こりゃどえらいべっぴんさんじゃねえか。会長が惚れ込んだだけあるっつうもんだな、おい。アモンから話は聞いてるだろう。相続放棄の書類にちょろっとサインしてくれりゃいいだけだ。額が額だけに公的機関を通して本人確認だのなんだのが必要でな。まあ殺しちまって受取人不明のまま時効を待つって方法もあるんだが、面倒でいけねえや。なのでさっさと放棄しようか。嫌だ。どうして俺がヤクザなんかのをなきゃならないんだっつの。はっ、何が書類にサインすりゃいいだけだ。ここまでヤクザに関わってはいさよならって無事に帰れないことくらい俺にだってわかるんだよ。大方薬漬けにされて客でも取らされるんだろう。そんな目に遭うくらいならいっそここで楽にしてほしいくらいなんだよ。そりゃちょいとテレビの見過ぎだな。綺麗なお兄ちゃん。長々客取らせたらあんたの食費がかかっちまうだろう。世の中には死んでる方がいいって変わった客もいるんだよ。今すぐ楽に。すんません、うちの女が道に迷ってたんをこちらで保護してもろたって聞きまして。あ、親父、兄貴、おはようございます。それ俺の女ですね。親父、今日はひな子が相続放棄するいう書類を持ってきまして、これ持ってすぐに本家行ったってください。来月の本家集会では親父の次期若頭の座が決まりですわ、きっと。ほら、女は連れて帰ります。さあ行こうか、ひなこちゃん。待てよ。俺がいつ書類にサインなんて。まあまあ、ひなこちゃん。おい、アモン。ごめんね。ここは一体。定常。ようやっとお目覚めか、お姫さん。なんなのあの書類。偽物だってすぐバレんじゃねえの。あんな、お前あれやめろや。はあれとは。
あれ言うたらあれや。お前笑えよんねや。殺されようとするとな。なんや心臓がさーっと冷たなるような顔やねん。なんだこの人。やだやだ。夢見悪いね。だからな。俺が直したる。最初はな、さっさと親父に引き渡して終わらせるつもりやって。そやけどいろいろ聞いて気変わった。体液恐怖症ね。やばい。記憶喪失がどうこう言うとったけど、あの笑顔の直接の原因はこっちみたいやな。おっとっと。アホ、舌噛んだって簡単にはしねえんだ。発作が出とんな。ほんまあかんねんな。まあ心配しいなや。お前みたいなの初めてやない。まあもう一人は俺が治したる前に自ら死んでしまいよったけどな。俺はあいつの死を今でも悔やんでならんねん。なんでもっと強引に教えてやらんかったんやろうって。生きるっちゅうんがどういうことなんか、人を思うっちゅうんがどういうことか。発作は収まってきたな。マジや、これで楽にしたらさけ。やばい薬とちゃうから心配いらん。あと5分もすりゃ効き始める。初体験から天国味合わしたら。15歳の時、自動車事故に遭い、両親と共に記憶をなくした。病院で目覚めた後、どういうわけか他人の体液に激しい嫌悪を感じた。止まらない嘔吐に体力は消耗するばかりだった。高校卒業と同時に里親の元を離れ工場に勤めた。衛生管理の徹底した滅菌空間で他人と接触せず過ごすこと4年余り。ある時声をかけてきた男に紹介された仕事は願ったり叶ったりだった。世の中には変わった金持ちがいるらしい。俺が話し相手になるだけで工場勤めとは比べ物にならないくらいの金が入ってきた。このまま何事もなく一人で生きていければいい。そんな風に思っていた。なんだこれ、体が熱い。匂いがする。えらいそそる顔しよってからね。強いオスの匂いだ。どうや、これの美薬効果はなかなかのもんやろ。俺の勘やけど、お前は他人の体液は吐きよるほど苦手なくせに自分の体液には激しい興奮しおる。で、ちゃうか。ほら、自分の唾液まみれの指に反応してきよったで。当たりだ。他人の体液は嫌悪するのに、どういうわけか自分の体液には激しい執着があった。体液っちゅうんは生きとる証やね。こうして溢れてくる液体が命そのものやね。だからお前は恐れて執着するんや。
よう見ときや。お前も俺もこうして生きとる。やめやめる。なんやねん。いきなし行くなや。驚くやんけ。おい、ひなこ。お父さん。だが。一体何があったんや、お前。気がついたら、整えられた衣服に清められた体、乾いた喉、ひどい頭痛に。ほら、よう見てみ。お前があんまりええ顔しよるからな。スマホでフォト撮っといた。よかったな。お前、一歩前に進んだやんけ。体液恐怖症、俺の唾で感じよって、あっちゅう間に生きよったで。おい、黙って出ていくつもりかいな。礼儀知らずなやっちゃな。なんでお前に礼儀を尽くさなきゃいけない。ほんまはすぐ犯したろうか思っとったけど、やめといたったわ。まだもう少しだけ時間あるしな。その間にお前からおねだりするようにしたるわ。なんで俺に構う。偽の書類作って親分騙して。あんただって相当ヤバいんだろ。いいだろ、俺なんて放っておけば。頼む、放っておいてくれ。あかんねん。約束したんや。誰と？俺とや。今度秋に会うたら必ず助けるってな。だからお前を守る。秋って、俺が似てるっていう、あんたの初恋の人ってやつか。軍事のやつ。アホ、お前なんかに全然似とらへんわ。秋はお前と違うておとなしゅうてかわゆうてほんまもんの天使やってん。けどな、お前と同じ重度の潔癖症やった。何にも触れんで何も食べれんくなって他人を拒絶して最後は自分も拒絶してある日飛び降りて死んでしもたわ。俺は秋に惚れとったから拒絶されたんが答えてな。自分から距離を置いてしもって助けられへんかった。それを今でも悔やんでるんや。お前もほっとくといずれそうなってもその前に俺が助けたる。結構です。お前ほんまかわいないやっちゃ。一人でシャバうろついてみいや。瞬殺者で。あんただって同じだろう。もしもし、軍事か。なあ、終わった終わった。ほな、チートばかり外出てくるからお前部屋でひなこ見張っとけ。ええねん、俺が行くからお前がここに来るんや。アモンが一人だと？軍事がそばにいないのか？はい、間違いありません。今コンビニにいます。信じられん。つまり女のそばに軍事を置いてるっていうことか。あの女が自分の命より大事だと。一人か。どうやらすぐ撃ってくる気配はないな。まだ抹殺命令は出てへんのかいな。とはいえひな子がおるしな。今やっとくか。
お前軍司なんでひな子のそばにおらへんねん。俺が守んのはあんたの命だもん。こればっかりはいくらあんたの言うことでも聞けねえな。ひな子が寒。タバコ吸いたい。まだそんなに東京から離れていない。朝になれば電車で帰れるな。いや、待てよ。俺たち庶民の味方、国家権力がすぐそこにあるじゃないか。すいません。それでヤクザにさらわれてここまで来たと。はい。命も狙われてるらしいです。おいおい、ボケっとしてるけど大丈夫なのかね、このおまわりさん。今ちょっと確認するので待っててください。タバコもらえるかな。もう限界。はい了解。吉原ひな子さん、あなたね、遠山会長から5000億円騙し取ってドローンはねえわ。それで被害者面とかどんだけだって怒ってますよ皆さん。おい、裏山に逃げたぞ。おいなんてこった。まさか国家権力まで抱き込んでるなんて。どんだけでかい組織なんだよ、登山会。ほな軍司、ひな子見張っとけや。い。大丈夫だったでしょ、ひな子ちゃん。あいつかなりうまいし。はあ、乱暴はされなかったけど。ところで申し訳ないんだけど、また手錠してここに拘束してもいいかな。そろそろ追っ手が来てるんだよね。アーモン目立つから一人にしておけなくて、すぐ戻ってくるからさ。悪いね。まったく、あの人なんで俺なんかにこだわるんですかね。組織裏切って命狙われてまで俺を必ず助けるって約束したって。なんだって。アモン、誰と約束したって。俺と約束したって、あれ、手錠しないのか。昔不良に絡まれた学生を助けたことがあるんだ。男のくせにやたら線が細くて綺麗なやつで、そしたらその男の連れなのか、えらくがたいのいい男がわざわざ俺のところまで来てな、何か礼をさせてくれって言うんだ。じゃあいつか俺がピンチになった時助けてくれよって言ったんだ。ただの軽口のつもりだったし、すぐそんなこと忘れちまった。それから2年、俺はヤクザの女に手出したり、他にもいろいろやべえことやっちまって、捕まっていわゆる殺される寸前だったんだ。そこへ助けに来たでお兄さん。約束したんや俺とな。つまり俺と約束が出た時のアモンはマジでヤバいって話。このままでは登山界の連中より君の存在の方が危険だ。悪いけどひな子ちゃん、ここでさよならだ。できれば二度とアモンの前に現れないでね。つか俺靴ないんだけど。
一体どういうことだこれは。なんで俺はこんなに必死に逃げてるんだ。果して全力疾走なんて。止まったけど、嘘だろ。下は暗くてわからないが沢か。落ちたら死ぬ。足が震えてる。怖い。いつ死んだって別によかった。死ぬことなんて怖くなかったのに。なんだこれ。ひなこ、どこや。ひなこ、ひなこ、返事せここにいる。なんや、眺めやな。あんな大声出してお前らしくないやんけ。で、死ぬのんはちっとは怖くなったが。こいつうるせえな。さっさと。さっさとなんやねん。それは。で、そろそろ吸いたいんちゃうかこれ。お前くそ。ひなこ、よう見とけ。俺の唾で濡れとるこの手つかまんと生きられへんで。ほら、この手を掴んで生きるんや、ひなこ。早くタバコ吸わせろ。どないしたんや、そない端っこに固まって。窮屈やろ。別に。なんつってさっきからここがずーっとガチガチなんが恥ずかしいんやろ。あんたはデリカシーってもんがないのか。なんだか教えたるわ、ひなこ。ホテルでな、お前の脳と高校にすり込んだったんや。他人を感じる快楽をな。人間は一人じゃ生きられへんようにできとる。自分以外の他人を感じて初めて生きてる実感が湧くんや。お前の体は今生きる喜びに震えとる。不思議な男だ。この男の言う通り、ほんの数時間で俺は変わってしまった。綺麗な目や、ひなこ。キラッキラ輝いとる。沼みたいな目しとったお前にこうやって少しずつすり込んだら生きるっちゅうこと。ほら見てみ。キスしても発作が出んくなったろ。それどころかますます興奮したる。発作出てる。発作ちゃうわ。ほら足開いて楽にせえ。怖くてたまらないのに、なんて甘い誘引力。脳に刻み込まれるこの男の熱い命がすり込まれる。なあなあ軍司、温泉寄ってかへん？このルートだと微妙だな。車内でした。ちょっとくらい遠回りしてもいいやん。死にたい、死にたい。なあなあひなこ、なんでお前の居場所分かったか気にならへんか？そういえば。だろう？
お前のケツん中仕込んどいたんや GPS。 念のため思っとったんやけど、俺が賢くてよかったな。なんやねん、ぶつねや。いった軍司、この人暴れる。ひなこちゃん戻ってきちまったか。いざとなったら俺がなるべく避けたいな。新鮮でうまい。ひなこちゃん、俺の分も食べなよ。いいんですか？俺苦手なんだよ、会計って。信じられない。こんな美味しいもの食べないなんて。軍司、席変われ。めんどくせえな。ったく。おお、なんてうまそうなアワビなんだ。ひなこ、俺の分も食べ。お前、さっきからずっと人のこと無視しよってからに。車ん中で気持ちようさしたんが気に入らんのんかい。心配すんな。軍事は慣れとるし、なんとも思う。俺、静かに食事したい方なんで、少し黙っててもらえますかね。危ないやんけ、このアホ。箸や足に刺さったらどないすんねん。次、あんなことしやがったら、本気で刺す。なんやねん。お前かてノリノリやったやんけ。もしもーし。はい、わかりました。もうあさってだそうだ。逃亡生活もあと2日の辛抱やな。よかったな、ひなこ。あさってには東京帰れんで。俺が唯一直接交渉できる東山会の若頭がやっと帰国すんねん。お前のことチャラにしてもらう手はずは整っとるから、あとは印鑑ついてお前の権利を向こうに引き渡すだけや。つまりあんたは自分の親分を通さず直接俺を本部に納品するってことか。ま、そんなとこやな。うちんとこの親父に捕まったらお前は生きて帰れんさかい。あんた、そのために自分の組を裏切って俺を逃がしてくれたのか。なんて言うとでも思ったか。中間マージン省いて俺を直接納品すりゃ大手柄だし大儲けできるもんな。ついでに幹部昇格だろ。金のためなら平気で自分の組も切り捨てるのか。さすがヤクザだぜ。最低だな。ひなこはお利口やな。そや、最低やろ。これがヤクザのやり方や。俺らはこうやって稼ぐねん。俺が若頭に引き渡されて無事でいられる確証は。心配すんな。俺が約束したんや、俺と。せやから信じ。俺が家に入ってる間ずっと待ってたんですか？待ってたんじゃなくて見張ってんの。アモンの命令。心配なんだろう。俺を納品しないと金が手に入らないし。それだけじゃねえさ。あんたまだ処女なんだろ。てっきりホテルで済ましてると思ってたから驚いたぜ。あいつが手出す人間は2種類しかいないんだ。どうでもいい人間か大事な人間。ひなこちゃんはそのどっちでもない特別枠ってところか。アモンは20歳そこそこで樋口組若衆のトップになった男なんだよね。商売も完全合法化されてるパーフェクトな経済ヤクザなんだ。君のことは全部計算づくだと踏んでたんだけど心配でたまらない。さっきアモンが言ってたこと本気にすんなよ。
今回の件はそんな簡単な話じゃない。あんたを無事に返すため、あいつが払った犠牲はそんな簡単なものじゃ。なんや、ひなこ。戻っとったんかい。どうやった大学城。別に普通。炭のせいでなかなか広い風呂には入られへんからな。なんでヤクザになったんだ？あんたのところは合法企業なんだろ？その方がおもろいやんか。合法と非合法の境目が一番荒稼ぎができんねんで。普通は見えへんお宝が見えて渡れるかどうかギリッギリの橋を渡ったもんだけがそれを手にできる。こいつもその橋を渡って手に入れたんや。何？データ？お前の事故を調べたんや。加害者が警察関係者でな。隠蔽されとった当時の資料を探し出すのに時間がかかりよった。お前の体液恐怖症の原因は間違いなくこれやな。父親がお前をかばった時にえらい出血しとる。発見された時、お前は血の海で呆然としとったらしい。なんだこの怒りは。誰がそんなおせっかいしろって頼んだ？俺はこれでもそれなりに毎日平和に生きてたんだよ。記憶を失った原因なんて今更知りたくもない。あんた、俺の体液恐怖症を治すとかなんとか言ってたな。自分から距離を置いたせいで潔癖症だった好きな人の自殺を止められなかったからだっけ？嘘だな。本当は自殺の直接の原因だったはずだ。あんたの存在が。あんたの俺への執着の正体は激しい罪悪感だ。その罪悪感を埋めるのにちょうどいい相手が俺ってわけだ。現実から目をそらしてるのはあんたの方じゃないの？黙れや。殺したろうか。生きろって言ったり殺すって言ったり、ヤクザってのは忙しいな。なんやお前。ますます目が生き生きしてきよる。はい、じゃあひなこちゃんは窓側ね。俺はこっちの端。布団が川の字になってる。いいんですか？こんなみんなで修学旅行みたいに寝て。俺たち交代で寝るから大丈夫。おやすみ。んなこと言ったってこんな状態で眠れるわけが。あれ？なんだろう。なんか急に変なことばっかり起きてるな。つい数日前まで俺は毎日レオパードに出勤して仕事をしてそれなりに楽しくやってたんだ。なのにあの男が現れてからというもの、ろくな目に合わない。ろくな目に苦しい。やっぱり頭きた。お前ここで犯したる。図星か。頭に来たから勘だけで釜をかけてみたがどうやら当たっていたらしい。ならあんたの負けってことでいいのか？負け？俺からねだるまで手を出さないんじゃなかったのか？あんたが俺を我慢できなかったってことでいいんだな。面白い話をすりがよった。
お前なかなかお利口やな。とは言ったものの、なんてことだ。俺はめちゃくちゃ感じてる。どうしたひなこ、えらい良さそうやんけ。声を抑えんなや。軍事にいい声聞かしたれ。薬なんて使っていない。正真正銘この男の手で感じている。熱い熱い。やめ。おっとっと、こっからが本番やでお嬢さん。そんなんじゃあんたの罪は消えない。俺がまともにセックスして感じたからってあんたの過去の罪は消えない。なんだあんた、立ってるじゃないか。かわいそうに俺に入れたいのかな、ヤクザさん。はあ、アホか。こんなん生理現象や。お前なんか便所と変わらん。気がつくといつもの発作は起きなくなっていた。なんかめちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。完全に本気になってるな。もうたまには俺のことも思い出してください。何してる？何って指でとこ探っとんねや。おい、ここやろ。我慢しなや。やめ。ほんまはすぐ突っ込んだるとこ初物やし、出血大サービスしとんねや。感謝せえ。おい、言ってね。ちゃんといけて。ほっとした。寝てるし。信じらんねえ。追われてるんじゃなかったのかよ俺たち。お、軍司さんも寝てるし。こんな無防備に寝られたら俺が眠れない。まただ。ナコ。大きな優しい手。この男のそばにいると思い出す。結局そのまま朝までぐっすり眠り、翌朝は朝食もしっかり食べ、まるで楽しい温泉旅行。もう追ってなんかいなかったりして、かもしれなかったりしてなはずもなく。5台はいるっすね。このまま俺たちが無事東京に戻ったら、メンツ丸つぶれの樋口組が最後の猛襲、県境での激しい銃撃戦、そして今俺たちは山の中にいる。あんたさ、なんでレーシックしとかないんだよ。どうすんの？もうすぐ夜になるぜ。軍司さんともはぐれちゃったし、その状態で歩く方が危険だろ。
どっかで休もう。全然平気や。それにな、完全に暗なった方がよう見えんねん。たく、メガネ谷底に落とすなんて漫画かよ。アホ、あん時ああせんかったらお前がずり落ちて死んでもうたやんけ。あのメガネはお前の犠牲になったんや。供養せえ。はあ、頼んでません。つか、車であのまま逃げ切れなかったのかよ。人数があかん。山ん中入った方がまだ安全や。軍事が今応援呼んどるから、もうちょっとのどうしおれ、暗なった方が逆によう見えるって言うたやろ。見つけたぞ、こっちだ。もう無理。タバコなんて吸うとるかね。苦しい。脇腹が。見つけたぜ。ひなこ。まただ。泣こう。おいで。また。こないなかすり傷ほっとけばええねん。ダメだって。ほら、止血するから。お前、血平気。たく、どこがかすり傷だ。東京戻ったら病院行けよ。俺は今までただ漠然と生きてきた。あんたに守られるような人間じゃない。俺の人生でお前を救うんは最重要項目や。お前を守ると決めたんは俺の完全なエゴやけど、18で死んでもた秋への気持ちが初恋やって気づいたんは秋がおらんくなってからで、あれから毎日毎日ひたすら後悔の日々やった。ひな子の言う通り、秋を追い詰めたんは俺や。俺はガキん頃から喧嘩ばっかで悪やった。地元はもちろん県外まで敵だらけでな。俺に負けた連中が復讐のためやって狙ったんが幼なじみの秋やった。俺のせいで秋は襲われ回されたんや。元から神経質で潔癖症気味やったんが事件以降ますます悪化してな。なんも触られへんで、なんも食べられへんで、どんどん衰弱して、ついにある日病院の屋上から飛び降りようとしよった。俺は手を伸ばしたんや。思いとどまってほしい、この手を掴んでほしいって頼んだんや。せやけどアモン、手が汗で濡れてる。初めてお前に会うた時はたまげたわ。沼みたいなドーンよりした目でうすら笑い浮かべて平気で死のうとしよる。秋を思い出して、そんでもう二度と同じことは繰り返さんと決めたんや。お前を助けて守るのが俺の運命やってそう思った。時間が足りんくて手荒なことをしてもうたけどな。ほんまはもっとゆっくりお前のことを助けたい。またひなこ。もういいよお前、めっちゃ顔冷たいやん。暗なって冷え込んできたからやな。この男と出会ってからやたら思い出す一瞬の記憶。やめてくれませんかこれ。なんやねん、こうやって背中抱きしめとった方が合理的にあったまるやろが。いいから離せ。こうもっかやで。
かわいいやっちゃな、お前。殺されそうになってもビビらんかったのに、なんでこんなんで動揺しとんねん。俺は知ってる。このぬくもりを。この男と出会ってからやたら思い出すのは遠い家族の記憶。ひなこ、お前美人やし、これからきっと出会いがある。恋をし、ひなこ。誰かを愛して愛されて生きるんや。誰かのために生きるんや。この男といると思い出す。かつての自分が誰かを愛した記憶。軍事からのメールや。こっち向こうとるて。誰かを愛することができる。応援部隊は10人か。自分の記憶。まあ平気やろ。国道近くまで移動するか。おいおい、あんま離れるな、ひなこ。俺の GPS が頼りなんやで。たく、冗談じゃない。これはいわゆる吊り橋効果ってやつだ。もしくはひな鳥が最初に見たものを親だと思うあれ。たまたま出会って強引に急接近。個人的なトラウマを押し付けられて、むしろ大迷惑。こんな気持ちありえない。全くもって迷惑なんだ。俺はもう誰かを愛して悲しい思いをするのは二度とごめんなんだ。勘弁してくれないか。もう動くな。平気や。肩は貫通しとる。もう一個は肋骨で止まっとるな。だから動くなって。ひなこ、こっち来てよう見とけ。大丈夫。こんなん慣れとる。見てみ。ようさん血が出とるやろ。けど俺は死なんで。約束しとる。だからお前も約束するんや。これからは逃げへんと。自分の人生を歩くんや。あれから1ヶ月、まるで何事もなかったかのように俺は新宿に戻った。あれ、ひなこさんいつ帰ってきたんすか？今日。いきなり思いついてクルーズ旅行なんて重要っすね。羨ましいわ。オーナーは事情を把握していたらしく、俺の失踪については適当な嘘を用意していた。遠山会長から相続してしまった遺産は弁護士立ち会いのもと全て相続放棄の判をついた。これでもう突然拉致されたり命を狙われることもなくなったそうだ。命を狙われる。以前の自分なら何も感じなかった。だが今は違う。ほんの数日で俺を変えてしまった男、聖亞門。兵庫県出身の36歳。関西方面で経済ヤクザとして地盤を固め、東京に進出して10年。その経済手腕を生かし、樋口組の傘下にいながらにしてしのぎの面ではトップだったが、俺の件で樋口組を裏切り、自分の組は事実上解散となる。そして今は負傷したまま行方をくらまし追われる身となっている。すべて後から調べた情報だ。一緒にいた時は何も知らなかった。知ろうと思うより先に大きなぬくもりが俺を包んでいた。ひなこさん、なんか変わったっすね。前より生き生きしてるっつうか、クルーズ旅行よっぽど楽しかったんすね。楽しかった？ああ、その通りだ。泥まみれで山中を這い回り、
助かりたいと心の底から叫んだ。以前なら失神者のよだれで濡れた手を握らされた。生きたいと思った。強く強く思った。リンカ、あのな。ん？あの男に思わされた。俺にキスしろ。はあ？あ、ちょトモルさん、これには訳が。まだ未遂だし。ちょっと待ってよ。はい、おかげさまで何の問題もありませんでした。はい、しばらくはカウンターで。はい、すみませんオーナー。では失礼します。久しぶり、ひなこちゃん。こないだびっくりしたぜ。まさかあんたをかばってアモンが2発も撃たれちまうとはな。今回はなんとか助かったからよかったけどな。俺はアモンの命を脅かす危険の目は早々に刈り取る主義なんだ。軍司さん、待ってください。その前に一つだけ頼みを聞いてくれませんか？痛いな。いやね、朝っぱらから焦げ臭いで。おい軍司、どないし。フライパンに火が。誰か消火器。誰かじゃない。俺しかいない。俺消火器。ひなこ、お前ここで何しとんねん。もうおはよう。今火が。あれ消えた。ええから。軍司はどこやねん。軍司さんだってたまには休みが必要だろう。24時間あんたの重りじゃ体が持たないし。だから俺がしばらく代わりに。で、結局なんで俺が朝飯全部作っとんねん。軍司の代わりってな、あの分じゃお前お湯も沸かさん生活しとったんやろ。うるさいな。お湯ぐらい沸かせる。あれなんだろう、顔が見れない。それより東京はどないやねん。おかしい。お前の安全が絶対条件で取引したんやで。どんどん熱くなる。こんな山奥わざわざ来んとちゃんと平和満喫しとけや。うるさいな。いいんだよ、軍司さんにお願いしたんだ。あんたの顔が見たいって。あれだから、別に会いたいとかそういうんじゃなくて、心配だったし。ここら一帯のリゾート地は俺のダチが仕切っとったな。今は俺以外誰も入れんようにしてくれとんねん。ほとぼりが冷めるまでしばらくおるつもりや。こんなに背が高かったっけ？静かでええとこやねんで。そばにいるだけでこんなに。なんだこれ、くそ。おい来るな。いいから俺に任せろって。食材がかわいそうやろ。いやだ。火が強すぎんちゃうかな。これは手書きのレシピか。俺の好物ばっかし。あれおかしいな。強火で5分って書いてあるのに。もうええねんひなこ。俺の好物まで調べてくれたその気持ちだけで十分や。料理はええから包帯を交換してくれへんか。この傷は20歳の時やな。
勝ち込みん時刺されて。こっちの傷は？これはいつやったかな。まあ、若い時は無茶しとったからな。これが俺のために受けた傷。ね、これがヤクザやね。せやからお前は何も気にせんでええんや。俺はお前と別世界の人間やね。せっかく元の生活に戻れたんや。これ以上帰りすんなよ。ひなこ、お前明日帰れ。お前はもう前とは違う。目なんかキラッキラしとって眩しいくらいや。浴場しとんねんな。その目ができたらもう俺はお役御免や。誰か他に探して相手してもらい。はあ？うぬぼれないでくれます？別に俺あんたのことなんて何とも思ってないんですけど、今だってちょっと疲れたからあんたの背中に寄りかかっただけじゃん。モテ男気取りか？ほらさっさとこっち向いて包帯変えるから。ったく冗談じゃない。ほら腕上げて。探した。ずいぶん早起きやな。帰る前に朝飯食っていけや。和風定食作ったる。釣りたてやで。昨べは違うって言ったけど、あれは嘘。俺あんたに浴場してる。帰る前に一度だけ俺を抱いてほしい。やだ。あれだけ散々人を犯すとか言っといて何それ。追うのは好きだけど追われると冷めるタイプいるんだよね、そういうやつ。今さら返品とか無理だから。こっちはもう覚悟決めてんだから責任取れ。アホか、責任。なんやお前そんな薄着で。風邪ひいたらどないすんねん。だって起きたらいないし、びっくりして。びっくりせんでええわ。俺のダウンキーや。おはようさんす。おはようございます。釣れますか？私も昨日来たんですけど坊主で。吸います？タバコ？ダオ、あら資格ちゃうわ。管理人さんや。なんでお前が飛び出すねん。だってあんた俺のこと守ってくれただろ。次は絶対俺があんたを助けるって決めてたんだ。俺はあんたのおかげで変わったんだ。誰かに会いたいと思ったのも誰かを守りたいと思ったのも全部初めてなんだ。だから俺がどんだけ耐えとると思っとんねん。ったくアホが舌まで冷たなっとるやんけ。ようやくぬくなってきたな。冷えた体にはやっぱりこいつが一番手っ取り早いで。もう誰にも本気にならんって決めたんや。せやないと俺は弱なってまう。大切なもんができると俺は死ぬのが怖なる。せやからお前の誘いをお断りしたんや。けどな、何事にも限界はあんねんで。
お前に責められて落ちひん男がおったら勲章もんやで。入った。入ってんねんで。ありがとう、アモン。あんたが俺は死なないって約束してくれた時、すごく嬉しかった。俺はあんたが好きだ。忘れない。ひなこ、お前な。俺は枯れたじじいやないねんど。初めてやし優しゅうしたろう思てたのに、んなこと言われてできるかい。あんたのあったかい忘れないから、アモン。あれから3日。ひなこさん。また来たのか？うん。それより表にいる人、あれ多分ヤーさんだと思うよ。あやさんの彼氏の新行寺さんもかなり怖いけど、ああいう人ってまた独特の雰囲気だよな。うちヤーさんに関わるようなヤバいホストいたっけ？約束通り来たか。あ、リンカ、ちょっとカウンター入って。は？でも俺いつも待ち合わせなんかに使ってんだから、たまには手伝え。郡司さん、待ってください。その前に一つだけ俺の頼みを聞いてくれませんか？アモンに会わせてください。アモンに抱いてもらえたら、もう思い残すことはありません。お前、命を粗末にするん全然治ってへんな。思い残すことないってなんやねん。殺されんねんぞ。抵抗せんかい。全部聞いたで、軍司から。何二人で勝手な約束しとんねん。お前にはしっかり教え込まんとあかんらしいな。ちゃんと生きて誰かを愛して愛されるっちゅうん。覚悟決めた。俺が一生かけて教えたる。沼のように何も映さない目をしていたという俺は、大きな背中に守られる温かさと幸福を知り変わった。おーす、ひなこちゃん。ああ、心配しないで。俺今日は運転手だから。よかったな。アモンのやつようやく覚悟決めたみたいで。どうして俺を殺そうとしたことを教えたんですか？見てみ、この額のあざ。アモンに銃突きつけられたんだぜ。ひなこはここまで来たのは何か訳があるはずだってすんげえ剣幕で。あいつも君のことで我忘れてて、正直に話さないと俺がやばかった。アモン本気になると相当重いタイプなんで頑張ってね。軍司、お前はひなこの半径2メートル以内立ち入り禁止言うたやろ。もう二度とこのぬくもりを手放すことがないように俺は強くなる。会話も禁止じゃ。ああ、はいはい。この背中を守るために。
Orange have? I guess he has bats into Destro Coatl. Oh, good. He has Hippo Riders. Easy turn with Warden 6. Let's see. I mean, I'm very worried about the Hippo Riders into our lane. We need more items on our Warden still. Possible I should also just be starting to play forward or something. I'm gonna push out a little. Yeah, I mean... Yeah, let's see. Problem is, this lane isn't even clearing. Oh well. I mean, we tried, right? You know who is better to play? Yeah, it's a kind of a complicated math equation there. In fact, I would say that it is one of the main like skills actually in direct strike is understanding when to play forward and back. If you can understand when to play forward and back, you can understand a lot of things about the game.
building is complete. That's to say there is not like a really easy way to say like you should play forward X time, back X Y time or whatever. There's like always going to be like times that it's a difficult decision basically. In this case, I'm playing back because I'm Warden, and Warden has like Warden's best ability is being able to stack using her blink. But even then, that's not always the case that you want to play back with Warden, because sometimes you actually can't survive if you're too close to your base, because she blinks. If she doesn't have any room to blink, for instance. So you have to have her have room to blink in order for her skill to be effective. Fortunately, didn't blink there. Probably missed toggle blink here. I also think that a lot of the time the answer will be determined whether or not you're pushing or defending. Usually, if you're pushing, you usually want to play back if you're after the slowest fight, if you're pushing their tower, because otherwise it can lead to a crash on their tower. But you want to play forward if the fight in front of you is fast. But then when you're defending, that's reversed. But it can reverse again if the fight is really, really, really slow, and it's unlikely that you'll crash. So it's really hard to even create like steadfast rules about it. Playing Warden into TC is like so annoying because like where you normally might be able to actually stack, the TC makes the unit so fast that he kind of chases everything down, or chases your Warden down, which kind of stops you from blinking as easily. Sucks. Yeah, she's having a really hard time, like, actually surviving. But actually my TC is stacking here, which is kind of crazy. This gets my TC a lot of extra experience, which is really good.
Yeah, it's true. It's true. Lower ELOs will be more chaotic for sure. But where there is chaos, there is also opportunity. Our allies' town needs help. Where shall I strike? For I strength this door. Your building sufficient. Research complete. Okay, he's ulting here. I mean, that's actually not terrible for me, right? Could you get like one or two more? If I got one or two more bats, might clean that up a little bit better. It's an annoying drain mana, but should be okay anyway, right? We must lend aid to our allies. Your building is complete. Your building is complete. Your building is your building. Sucks. Yeah, Warden just barely didn't die. Maybe front now. I feel like I need to be back again because I need my Warden to stack again in order to get there. And the bigger problem is that... Oh, that is a big bad voodoo. Our time is short. Your building is I'm awake. I'm awake. And turn off roar here. Yeah. Unlucky. Yeah, so to a certain degree, that's like the problem with having Shadowhunter without like a really good ground army, is that you actually just can't get that good a value from Big Bad Voodoo. Still, that was a close one. I mean, we got one turn with the Warden, but yeah, the overstack, we were just very barely not able to kill her off. And I think if we had, I do think we could have potentially won against Red, but
I'm not even sure about that. Killing a level 6 or level 8 TC is like really hard. So it might have seemed like we would have been close, but I actually think that it was quite far off. We tried. It was definitely a tough game, but yeah, quite a big. I mean, the loss streak continues. If you had told me I would go 0-4 today, I don't think I would have believed you. That's direct strike for you as well. Easy to go on those big loss streaks. I don't know. What do you guys think? Anything I could have done better there? Any RPA analysts? Should I have just Garg Bared from the beginning? So basically, instead of playing Sork Moonshiner, you just go straight Garg. I mean, I mean, you Garg there. The problem, okay, here's the problem that I have with Garging there. If I Garg there, there is actually some chance I think that I get a turn. I mean, if TC, oh, somebody left. If TC doesn't have an orb, definitely could get me a turn there. And maybe that's worth it. My problem is then what do I make? Because the very next turn, the TC is going to have an orb. He's on like mass crabs. Sorry, mass Murgles. So it's like, but the problem is with rolling out Sork is that you're kind of gambling that he doesn't have the Sea Drake or the. So I mean that's why I didn't do it. I would actually believe that
that if that the Garg would help. It's just yeah, it's like such a gamble play, right? But maybe you do have to gamble there. Maybe that's just how far behind you are. Because if you roll Warden into TC, I mean, you're pretty sad, right? You're both taking value heroes, but they're taking the significantly better value hero. It's like this was the type of spot where we really needed to take either an AoE hero or a summon hero. I think either of those would have been really excellent. But because we didn't get either one, then we have to take a mediocre value here or like scaling, mediocre scaling versus god tier scaling. I'm surprised we didn't win wave one. I think Warden is usually stronger than TC on wave one, but I guess it's the difference from Murgle Reavers to Footmen. Hmm. The good news is we managed to get through lunch. All right, I'll be right back. Just 1 minute. You don't have to pause. Really? I definitely don't skip mine that much. And I definitely don't tier 3 rush that much. But I've definitely sold and switched to Wind Riders like a fair amount actually in this down streak. That play is actually I don't think very good most of the time, unfortunately. I think that it's much better to rush Wind Riders. And actually I have done a few rushes, not that many, but skipping mine, I mean that's true. Though I don't feel like most of my opponents are skipping mine either. I mean, skipping mine is really only a first position thing. And yeah, to be honest, I have not actually been playing first position. I do think that I am more predictable in some ways than a lot of people. I think that a lot of the time whenever I think of like very out there unit combinations of stuff, like I do have a hesitancy of doing it because if I do play like first of all, I do fundamentally believe that you don't have to do all that wacky stuff to win games of Direct Strike. I think that this is the BJ Biggs realm of like, you know, if you play really solid, you're going to win games. That's you don't have to make like wild like deviation plays or whatever in order to climb. But I also think because I'm streaming every game, for one thing, the moment if I had like a really good like cheese or a really good deviation, worst case scenario, they just see it because they're stream sniping. But even best case scenario, people would watch my stream and understand exactly what I'm doing and exactly how it works and exactly what they should be cautious of. So, unlike
somebody else who might be able to get away with like having some like pretty good back pocket strategies that they can, you know, a few people in a game might see it, but over time you can kind of hide it. That's why you have to mix it up. That's what I'm saying though, right? It's a lot harder for me to mix it up than it is for non-streamers to mix it up. So in a certain way, it's like trying to come up with like, yeah, like I said, it's just part of the reason why I feel like as a streamer doing like the more wild strategies is not as good. And it might be wrong. I could be wrong about it. Maybe I do have to, but I think it's easy to look at one really bad sample of like 30 games and be like, "Oh, we need to like change everything. We need to start cheesing and doing more all-ins and all of that stuff." I'm not quite at that point where I feel like that's the takeaway. I'm not saying that those strategies are bad. I actually think that I love how Moonshiner's playing with a lot of like very unique strategies and um very interesting deviations and stuff. I think that that's freaking great, but I do think that that doesn't work nearly as well streaming. Good luck, Pacific. All right, we got our lunch in. Let's turn it around. Yeah, I mean the reality is that even if I'm playing like mediocre to bad, you're probably still very rarely going to have the MMR downswing that I've had, right? Like most likely, I mean, having like a bad like it's and I would say the same thing for upswings, by the way. Before anybody like I don't know, plays a sample of like 30 games and wins like, you know, 20 of them or something like that. And they're thinking like I'm like fucking invincible, right? But very often it's there's a lot of variance. But you're also probably doing a lot right in order to do that. The games that I've been playing the last 30 games, I do think that I've played underwhelming and probably 30 to 40% of them, like which isn't good. It's actually really bad. But the fact that I've lost nearly every game even where I've played well, that's the painful part. It happens though. We keep trying. Increase our sample size. Try and make some adjustments here and there.
insufficient gold. Our allies' town needs help. Your building is complete. Research complete. Your building is complete. I probably should have picked Beastmaster here. I think Beastmaster was better, but we only had 1 second to decide. Interesting. What is this? Research complete. What are we, hotshot? Your building is complete. Your building is complete. More gold is required. Your building is complete. Okay. Unfortunately, he has um, Breaker Sea Drake. So actually, our Sorks are like really worthless, right? I mean, as long as we have like a significant numbers advantage here, I guess it's not so bad. But yeah, it's a little bit unfortunate here that Your building is complete. Your building is complete. More gold. this is like the problem with playing sorceresses, I feel like. Yeah, I agree I'll probably will sell some, but it's like, what else am I making here? Okay, he has this.
better be good. If you insist. Help me, help you. Upgrade finished. Your building is complete. Your building is complete. Yeah. I do have a scan here. Get down, Sparky. Evil is near. Do you require aid, human? Your building is complete. Your building is complete. Your building is complete. More gold is required. Your building is complete. This prattle. Research complete. Insufficient gold. Research complete.
must lend aid to our allies. Your building is complete. I'm your shooter. Your building is complete. Well, My strength is it's a normal. I'm awake. I'm awake. You can't hard carry. Don't complain, I guess. I'm awake. But where shall I strike? Our time is short. We got one really big turn this game. The fact that we were able to stop the Torn Walker transition from snowballing, like, incredibly good for us. Your building is complete. Definitely could have lost the game on the spot there if we weren't strong, like, on the exact turn that we needed to be. Now we are, like, pretty sad to see Destro here, but kind of seems like it's not quite enough yet. So at least we have a moment of strength to exploit. Come on, no 3 targets. We are almost level 6 already, which is quite nice. Your building is complete. Probably get out of these 2 more Murgles here. I actually kind of wanted to make another Frostworm, but I guess I don't have enough. It's fine. Let's make a tank here, and then next turn we will... Full hero. I mean, we do have to, like, think about the Paladin. I mean, he got procced right here still, but there's no guarantee that that'll be the same next turn, so... Obviously, any Silence Hero is pretty premium.
Glad you guys like the Destro icon. I like it too. We must lend aid to our allies. Yeah, we definitely take the TC. I know that like we've kind of been threatening to stack a little bit, but I think that the TC will absolutely be worth it here, so I should switch these orbs. After this turn I will. We didn't get a silence hero. That's the downside here. I don't know if that's going to bite us in the ass or not, but it is what it is. DC seems to be good enough. And Teal does seem to be proccing the shield still, so... I mean, I'll play forward next, because it seems like Moonshiner is much more likely to stack. Alright, forward we go. I'm awake, for I strength is yours to carry ally strike. Once our time is yours. We must lend aid to our allies. What do you need? Your building is complete. Stay alive, Phoenix. I mean, purple is real strong, right? I mean, TC, Tauren Walker, Shaman, Tank. I mean, it's a very, very strong draft. I mean, the only reason... I mean, he has Necro, which is good too. But eventually it could be problematic. What C does he have? Gems? Not that great, for sure. Pally does not proc here now. Alright, what are we doing here? More Frostworm? More Bear, I guess? Make our Kodo? We must lend aid to our allies. We're getting some nice chip damage in. This is going good.